This is Good afternoon, everybody. Now, this evening, we are going to just look at the limitations of valence bond theory and also crystal field theory. Okay. Last class, we have seen about valence bond theory, where we saw that the metal atom it makes use of its d orbital and s orbital and p orbitals. And then makes available for hybridization. And based on the ligands and the metal atom, we have inner complex or outer complex and inner d orbital or outer d orbital use பண்ணி they hybridization involved ஆகி then they make the complex and and also we saw that magnetic properties வந்து very nicely explained by valence bond theory அப்படின்னு பார்த்தோம். Now there are limitations in valence bond theory. Okay, so it involves assumptions and then magnetic data பார்த்தீங்கன்னா quantitative interpretation is quantitative. நீங்க measure experimental measure பண்றதுக்கும் இந்த மெத்தட்ல நீங்க கால்குலேட் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. why that difference is there அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். And also another important thing is valence bond theory could not explain color exhibited by coordination compounds. Coordination compounds எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா they have vibrant colors, brilliant colors. Why? What is the reason behind this color? அதுங்க வந்து it is not explained by valence bond theory. And stabilities of compounds, so coordination compounds வந்து not explained by valence bond theory. And also tetrahedral and square planar structures வந்து it explains most of the octahedral complexes. Okay, so it could not predict tetrahedral and square planar structures. And then weak ligands, strong ligands, அது ரெண்டையும் வந்து அதால predict பண்ண முடியல. valence bond theory-னால it could not predict which is weak ligands and which is strong ligand அப்படின்னு predict பண்ண முடியல. So we have to go for the other theory, that is the crystal field theory. Okay, the crystal field theory-ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what happens in this theory, we assume that metals are charged particles, and then ligands also comes as point dipoles, charged
particles. What happens? There is going to be it is actually crystal field theory is an electrostatic model. Okay, so what happens? The metal ion is charged and then the ligands are charged. When they rendum pakkathula varumbodhu, what happens? There is going to be interaction between the metal ion and the ligands. Okay, both of them charged. What happens? Every in the charge ligands வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Types of ligands. It can be neutral இருக்கலாம். Neutral ligands இருந்தாலும் they will have electrons. Okay. For example, ammonia. Ammoniaல வந்து ரெண்டு electron இருக்கு. Water. It's a neutral molecule, neutral ligand. It contains a pair of electron. I mean, oxygen that contains two pair of electrons. So ஒரு pair வந்து it's going to be involved in the coordination bond formation. So electrons இருக்கிறதுனால it is going to be electrostatic interaction between the metal ion and the ligands இருக்கும். Okay. Now we know that the complex formation important thing வந்து d orbital. Okay. The transition elements have the d orbital, and the d orbital பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 d orbitals we have, and the by d or 5 d orbitals வந்து degenerate அப்படின்னு சொல்லுவோம். Normally it is degenerate and the same energy. All the 5 d orbitals வந்து at normal conditions வந்து they are degenerate, and then but when the ligands are approaching the metal ion ligands வந்து approach பண்ணும்போது what happens? The degeneracy of the d orbitals வந்து affect ஆகுது. Okay. Why affect ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d orbitals shape நமக்கு தெரியும். There are 5 d orbitals, dxy, dyz and then dxz அப்படின்னு 3 d orbital எப்படி இருக்குன்னா in between the lobes. அதோடைய எலக்ட்ரான் இது டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஸ்க்கு நடுவுல இருக்கும். xyz ஆக்சிஸ்க்கு நடுவுல இருக்கும். Whereas dx squared y squared பார்த்தீங்கன்னா electron density along the axis, x axis y axis along the ஜாஸ்தியா இருக்கும். dz squared வந்து along the z axis வந்து electron density ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதெல்லாம் we have learned in atomic structureல நம்ம படிச்சிருக்கோம். So these ligands வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா they are generally, we assume that they are approaching the axis, along the axis வந்து approach ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Okay. So அப்படி அப்ரோச் ஆகும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா what happens? Let us show this diagram. Okay, see this diagram. So if you look at this diagram, so we assume that here we assume that all the 5 d orbitals வந்து energy வந்து same இருக்கு. They are very closely spaced each other. So dxy, dxz, dyz, and then dx squared, y squared, and then dz squared. Okay, the 5 orbital இருக்கு along the now the ligands வந்து along the axis வந்து approach ஆகுது x, y, z. Okay, we are assuming. So ஏன் சார் அப்படி வந்து ஆக்சிஸ்ல தான் அப்ரோச் ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is the maximum. For example, coordinate, let us assume we are discussing about octahedral complex. So 6 ligands வந்து approach ஆகுது. And the 6 ligands வந்து we know they are charged. They have electrons present in it. So whether neutral இருந்தாலும் சரி, anion இருந்தாலும் சரி. Okay, so it contains electrons, charge. When they try to keep or same charge இருக்கிறதுனால they try to be away from each other. அதனால ஒரு symmetrical orderல around the metal ion சுத்தியும் the axisல வந்து along the axis x y z axisல வந்து they are coming. Okay, அப்படி approach ஆகும் பொழுது what happens? The electrons present in the metal and the electrons present in the ligands, there is a repulsion. Okay. And the repulsion ஆகும் பொழுது what happens? And the energy of the metal in the presence of the ligands வந்து raise ஆகுது. Okay, so raise ஆகும் பொழுது what happens? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த dxy, dxz, dyz இந்த 3 d orbitals உடைய electron density எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா in between the axis.
ஆனா லிகாண்ட் எங்க இருந்து வருது? ஆக்சிஸ், இட் இஸ் கமிங் அலாங் த ஆக்சிஸ். அப்போ வந்து whereas if you consider dx squared y squared and dz squared, if you consider அங்க வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி along the z axis along the z axis and along the x axis and y axis ல வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். எந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு? dx squared minus y squared and dz squared. இந்த 2d ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் த ஆக்சிஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். So when the ligands are approaching through the along the axis la approach ஆகுது. So approach ஆகும்போது what happens? Already I told, when this repulsion takes place, energy, total energy of the d orbitals lift ஆகுது, increase ஆகுது. And then what happens when further the ligands வந்து close approach ஆகும்போது what happens? Again and the 5d orbitals வந்து split ஆகுது. Okay, degeneracy is removed. அந்த அஞ்சும் வந்து degenerate, ஒரே எனர்ஜி இருக்கிறது வந்து degeneracy remove ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா, as I told you, 3 orbitals வந்து electron density in between the axis, அதனால அது வந்து அது கம்மியா எனர்ஜி இருக்கும் compared to the 2 orbitals which are electron density along the axis வந்து ஜாஸ்தியா இருக்குது. So what are those two? dx squared minus y squared dz squared, அந்த increased energy வந்து இருந்து மேல இருக்கும், increase ஆகுது, further increase ஆகுது. whereas in the dxy, dxz, dyz வந்து it comes below the level, energy level. Increased energy level வந்து கம்மியாகுது. Okay, and the middle, so it has, there is a splitting. That splitting we are going to call it as that middle point இருக்குல்ல, அந்த எனர்ஜி வந்து degenerate ல இருந்து degeneracy remove ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு increase ஆகிற எனர்ஜி லெவலை வந்து we call it as barycenter. Okay, அப்ப அந்த barycenterல இருந்து dx squared y squared and dz squared வந்து ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் மேல போகுது. and then dxy, dxz, dyz வந்து கீழே வரும். Okay, so split ஆகுது. So that middle line, the middle energy level is called barycenter. and then the gap between the whole gap between the these two energy levels, the split ஆகுதுல 3 2 அதை வந்து நம்ம என்ன கால் டெல்டா ஓ அப்படிங்கிறோம். ஓகே, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங், octahedral crystal field splitting in octahedral complexesக்கு அந்த O போடுறோம். அந்த O வந்து represents octahedral complex. Okay, now we assign, once the degenerate ஆனதுக்கு அப்புறம், split ஆனதுக்கு அப்புறம், now we give some special name for these orbitals. In the dxy, dyz and dxz க்கு வந்து என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா T2g அப்படின்னு கொடுக்குறோம். and then the other one we call it as EG. Okay, increase ஆனதுக்கு வந்து EG, decrease ஆனதுக்கு வந்து T2g. Okay, EG, T2g. T2g ல 3 orbitals இருக்கு. எந்த 3 orbital? dxy, dyz, dxz, these 3 are there. and then EG ல வந்து dx squared, y squared, dz squared இருக்கு. they are split like that. அப்புறம் அந்த barycenterல இருந்து மேல இருக்கிற அந்த எனர்ஜி லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா 3/5. ஈஸியா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, EG 2 இருக்க இடத்துல 3/5 போட்டுக்கணும், 3 இருக்கிற இடத்துல 2/5 ஆப்போசிட்டா போட்டுக்கணும். so the energy gap between the barycenter to this to EG, T2g level பாத்தீங்கன்னா 2/5 delta O. and then whereas barycenter to EG level பாத்தீங்க அப்படின்னா 3/5 delta O. Okay, so this is what discusses crystal field theory tells. and the delta O இருக்குல்ல, அந்த gap, energy gap, that is called crystal field splitting energy. It's called crystal field splitting energy. Sometimes they label it as CFSE. Okay, capital CFIC. so CFSE, crystal field splitting energy. Okay, CFSC. sometimes question la CFSC ன்னு கொடுக்கலாம். so keep that in mind. so CFSC ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா crystal field splitting energy. and the delta O வந்து represents the octahedral complexes la. Okay, now if the ligands in the gap பாத்தீங்க அப்படின்னா, the ligands depends on the ligands. some, as I said,
Some ligands are strong ligands, some ligands are weak ligands. The strong ligands வந்தது அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், அந்த கேப் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் between the T to G and each level. And if there is a weak ligands, then the gap will be less. Okay, that is what happens. So if it is strong ligands, gap ஜாஸ்தியா இருக்கும். Weak ligands, the gap கம்மியா இருக்கும். Delta O will be less for weak ligands and delta O will be more for strong ligands. That is why the crystal field splitting வந்து delta O depends on the field produced by ligand and charge on the metal ion. In the nature of the ligands and also charge on the metal ion பொறுத்து and the delta O வந்து depend ஆகும். Okay. Some ligands will produce large splitting, then they are called strong field ligands, and then some will produce small gap splitting will be less. They are called weak ligands. Okay. Now, just yes, when the ligands வந்து பண்ணோம், எந்தெந்த ligands வந்து lesser split பண்ணோம் அப்படிங்கறத வந்து experimentally scientists have determined, and then they created a spectrochemical series for the ligands. Okay. So அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ரீசிங் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த். எந்தெந்த லிகாண்ட் வந்து ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த திங் இட் இஸ் கிவன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாலஜன்ஸ் நவ் பார்த்துக்கோங்க. நவ் ஆல்ரெடி எஸ்டர்டே ஐ டோல்ட் யூ தி சேம் திங் ஹியர் ஒன்லி. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கிவன் at the low end. They are all weak ligands, halogens, and then also ligands which contains oxygen, sulfur. Okay, halogen, oxygen, sulfur ligands எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா generally, and they are charged, negatively charged. They are all weak ligands. Okay, so I minus, Br minus, thiocyanate minus, chlorate minus, S2 minus, F minus. இதுல வந்து நீங்க வந்து as I told you that yesterday, இதுல வந்து இது திருப்பி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I minus, இது I minus, I'm going to just put I is weak ligand compared to Br, which compared to Cl compared to F. Okay. So based on as the charge size increases, of the valence size increase ஆக அதோடைய strength increase ஆகுது. Okay, so increasing order. And then sulfur அதே மாதிரி தான், yes, thiocyanate, sulfur இருக்கிறதெல்லாம் வந்து generally it is present in the weak side. Okay, இதுல வந்து approximately what we can see, water வந்து நம்ம middle எடுத்துக்குவோம். Okay, water molecules, it comes in the high end only. Compared to I minus, water is strong ligand. We take waterக்கு மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா NCS, isothiocyanate, EDTA, ammonia, EN, CN minus, CO. இந்த அதெல்லாம் வாட்டருக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா they are all strong ligands. வாட்டருக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா weak ligands. Approximately I am saying. So keep that in mind. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் லிகான்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா H2O எடுத்துக்கோங்க. H2O, water is compared to water, ammonia is stronger. So stronger ligand compared to ammonia, CO is a strong ligand. Okay, and then CN minus, strongest ligand பாத்தீங்க அப்படின்னா CO, CN minus, அந்த எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா EN, ethylene diamine, ethylene 1,2 diamine, or ethane 1,2 diamine or ethylene diamine, and then NH3 EDTA. Just ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து. So these are all the strong ligands. So these are all experimentally determined value. Based on the value வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they arrange this. So this is called spectrochemical series. And halogens எல்லாமே வந்து halide ions எல்லாம் வந்து it comes under the weak ligands, and oxalato ion, oxygens இருக்கிற ligands generally வந்து it comes through the donor atom oxygen இருந்ததுன்னா generally they are weak ligands. Okay, water, if you take water compared to ammonia, water is a weak ligand. Okay. Now next spectrochemical series we have seen.
Now let us talk about, okay, இது வந்து split ஆயிருச்சு. Now we are going to fill the electrons. Okay. Now ஒரு ligand வருது, ஒரு metal ion consider பண்றோம். They had given, let's say, in the metal வந்து oops, the metal contains 4D ல வந்து metal ion contains 4 electrons னு வெச்சுக்கோங்க. 4 electrons இருக்கு. அந்த 4 electrons இது split ஆனோம்னா எப்படி weak ligandல distribute ஆகும், எப்படி வந்து strong ligandல ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, suppose up to 1 electron, 2 electron, 3 electron நமக்கு problem கிடையாது. Okay, because now let us show that. No, I just want to quickly switch over this. Oops. I just want to wait till the PPT loads, okay? It's not loading, just give me a second. I don't understand why it is not loading. It's not loading. ஹலோ மேடம், இதெல்லாம் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. என்னோட பிபிடி இதெல்லாம் ஒன்றும் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. இப்பதான் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ ஆயிடுச்சு. ஓகே, okay. Now let us finish this one. So octahedral complexesல பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is split as T2G and EG are split ஆகுது. And energy பாத்தீங்க, energy orbital, I mean the crystal field energy பாத்தீங்க, splitting energy பாத்தீங்கன்னா it is delta O வரும். Let us finish the tetrahedral splitting. இது வந்து octahedralல. And then we saw some of the ligands are weak ligands, and we are able to arrange them in the order which are weak ligands, which are strong ligands. It was possible to do it, but before that
the VBT, valence bond theory, we were not able to do it. They could not predict anything. But crystal field theory, they were able to say that these are all strong ligands, these are all weak ligands. They were able to tell. Okay. So suppose if we consider tetrahedral splitting, இது ஓகே ஆக்டோஹெட்ரல்ல 6 லிகாண்ட் அப்ரோச் ஆச்சு அப்படின்னா அது எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ சப்போஸ் இஃப் தேர் ஆர் 4 ligands கம், ஓகே, பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் இஸ் இன்வெர்டட். அங்க ஸ்பிளிட் ஆகுற அதே ப்ராசஸ் இங்க இன்வெர்ட் ஆகுது. வெரி வெரி ஈஸி, சிம்பிள் ரீசன். ஏன் அப்படின்னா இங்க டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப்ல அந்த டைரக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 4 டைரக்ஷன் டெட்ராஹெட்ரல் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல அந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்பிட்டால்ஸும் அந்த 4 ஆர்பிட்டாலுமே தே ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ், எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ் விட they will be away from the axis. ஆனா ligands எப்படி வருது அப்ரோச் ஆகுது metal is in the middle, the ligands are approaching along the axis. டெட்ராஹெட்ரல்ல இங்க என்ன ஆகுது, இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் away from the axisல இருக்கு. எதெல்லாம் away from the axisல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா dxy, dxz, I mean along the axisல எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த I'm sorry, டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ligands அப்ரோச் ஆகும் அப்படின்னு அப்ரோச் ஆகுறது they are actually orbital எங்க இருக்கு ligands. இப்போ டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப் வரணும் அப்படின்னா ஒரு ligand in between the axis தான் வரணும். Okay, keep that in mind. In between the axis வந்தாதான் it can form that bond. Okay, so the ligands in tetrahedral field, in octahedral field, ligands are coming along the axis. அதனால எந்தெந்த ஆர்பிட்டால் ஆக்சிஸ்ல இருக்குதோ அதோட எனர்ஜி எல்லாம் ரைஸ் ஆகுது. In tetrahedral complexesல the ligand is approaching in between the axis. Okay, so in between the axisல என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு, dxy, dyz, dxyz. இந்த 3 d ஆர்பிட்டால்ஸும் in between the axis இருக்கு. ligandsம் அந்த along the in between the axisல தான் வருது. so repulsion ஜாஸ்தியா இருக்கும். எதுல எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கும் d ஆர்பிட்டால்ஸ் xy yz xzக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த ligandsம் அந்த இதுல வர்றதுனால இதோடைய 3 ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டீஜெனரேட் ஸ்பிளிட்டிங் ஆகும்போது இந்த 3 மேல போயிருது, இன்க்ரீஸ்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிருது. whereas dx squared minus y squared dz squared எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா ligand along the axis வர்றது கிடையாது, in between the axis வருது. so these 2 d orbitals will have less energy. Okay, so we call இங்கே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சேம் எனர்ஜி ஸ்பிளிட்டிங் இந்த பேரி சென்டர் இருக்கு. now the gap we call it as delta t அப்படிங்கிறோம். delta t, t represents the tetrahedral. and then அதே போல மேல இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 ஆர்பிட்டால் இருக்கிற அந்த கேப் பேரி சென்டர் டு dxy dyz dxz இருக்கிற அந்த கேப் பாத்தீங்கன்னா 2/5 delta t. எங்கெல்லாம் 3 எலக்ட்ரான் இருக்கோ 3 ஆர்பிட்டால் இருக்கோ அந்த இடத்துல we are going to call it that gap energy is equal to 2/5 delta t. whereas 2 orbitals இருக்கிறது 2x squared minus y squared 2z squared இருக்கிறது we are going to call it as 3/5 delta t அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, energy gap is delta t. இங்க we call it as அங்க t to dg ன்னு பார்த்தோம். இங்க just simply t2. அங்க அதே மாதிரி e மட்டும்தான். there is no g for tetrahedral splitting க்கு g கிடையாது. remember that one. So this is how it splits, and again depends on the weak ligand or strong ligand பொறுத்து அந்த delta t again it will change. Okay, and then also the value given delta t is equal to 4/9 delta O. Delta t is equal to 4/9 delta O. Delta t equal to 4/9 delta O. Okay, now how do you explain the color? How do you explain the color? Now let's see. இப்போ நான் ஆக்சுவலி என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் let us look at this octahedral splittingல
we will see here. Now வந்து electron filling பார்ப்போம். Electron filling now it depends. Strong ligand, weak ligand, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் if we have one electron, ஒரு எலக்ட்ரான் டில வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் எங்க போகும் அப்படின்னா it will go to என்ன பண்ணுவோம், T2G. ஃபர்ஸ்ட் T2G, 3 ஆர்பிட்டால் இருக்கு T2G ல. Let me just show this. Now you can see this slide. Now let us consider manganese. Manganese metal எடுத்துக்கிறோம். Manganese ion consider the manganese ion. Manganese 2 plus. Manganese 2 plus பாத்தீங்க அப்படின்னா it has a configuration 3d5. Okay. Yesterday நான் பார்த்தோம் manganese உடைய metal, any transition metal உடைய atomic number I told you to memorize. So first transition series ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have first element scandium 21. So configuration easier சொல்லிடலாம். 2 1 4s2 நான் சொன்னேன் 4s2 D1 21, and then the second one titanium 22 4s2 D2, third one vanadium 23, so 4s2 D3 3d3 4s2 3d3, and then fourth one chromium 24. Okay, 24 chromium. I told you chromium is little different because அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் எஸ்ல இருந்து 4s ல இருந்து Tக்கு போய் it forms 4s1 3d5 ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, பிகாஸ் all the orbitals are half filled. ஓகே, எக்ஸெப்ஷன் வந்து இந்த குரோமியம் அண்ட் காப்பர் மாத்திரம், மற்றதெல்லாம் அதே இது. இஃப் யூ நோ த அட்டாமிக் நம்பர், அந்த 21 அப்படின்னா 2s க்கு போயிடும், 1 வந்து Dக்கு போயிடும். 24 25 மேங்கனீஸ் எடுத்தீங்கன்னா 25 4s2 3d5. ஓகே, பட் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் ரிமூவ் ஆகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா s ஆர்பிட்டால்ல இருந்து you have to remove. So 4s2 plus manganese 2 plusக்கு s ஆர்பிட்டால்ல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிருது. So you get D5. Okay, 5 electrons இருக்கு. You have 5 electrons in 3 manganese 2 plusல இருக்கு. Okay, now let us consider the strong field. Strong fieldல நம்ம சொன்னோம் delta O வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். So delta O வந்து the crystal field splitting energy gap is very large. Okay, and you have electrons, 5 electron இருக்கு. When you try to put it na, இப்ப 3 கீழ வந்து 3 ஆர்பிட்டல் இருக்கு T2G ல. So first நம்ம என்ன பண்றோம், 5 வந்து 1 1 1 போடுறோம், 3 ஆர்பிட்டல்ல 1 1 போட்டாச்சு. அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது வந்து எங்க போகும், மிச்சம் இருக்க 2 EG க்கு போடுவீங்களா கீழ போடுவீங்களா, அதை டிசைட் பண்றது it is based gap. Okay, if the gap is long, large, delta O வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருந்தது அப்படின்னா we have, that is you cannot put that extra electron வந்து மேல கொண்டு போய் போடுறது முடியாது. ஏன்னா you have to give more energy. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடலாம், pair பண்ணிடலாம். So this is called pairing energy. If the delta gap வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது, the delta O வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா electrons will prefer to pairing. Okay, instead of going and sitting on the higher energy level பதில் they prefer to preferred pairing with the other electrons. So energy gap ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அந்த 4th electron எங்க போகும், pair ஆகுது, 5th electron pair ஆகுது. So you have என்னது, ஒரே ஒரு electron தான் இருக்குது, unpaired electron. So 5 electron நீங்க வந்து இப்படி தான் fill பண்ண முடியும். In case of strong ligandsல number of unpaired electrons கம்மியா இருக்கும், weak ligandsல number of unpaired electrons ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, spin another name we பார்த்தோம். Strong ligands இருந்தது அப்படின்னா ஒரு outer, I mean inner complex இருந்தது, inner coordination complex இருந்ததுன்னா there are 2 different names. Inner complex they uses inner d orbitals, அதனால inner complex, and spin வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு spin கம்மியா இருக்கும். Okay, spin வந்து கம்மியா இருக்கும், அதனால low spin complex. It is also called as spin paired complex அப்படிம்போம்.
Let us look at the energy gap கம்மியா இருக்கு. கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா what will happen? 3 electrons நம்ம கீழே போட்டோம். T2G ல போட்டாச்சு. எனர்ஜி கம்மியா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா other 2 electrons they prefer to stay, I mean go to the EG level. ஏன் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு? பேர் பண்றதை விட, so what is it? Instead of going for pairing, பேர் பண்றதை விட மேல எனர்ஜி கேப் கம்மியா இருக்கிறதுனால they prefer to go in that EG level. Because pairing energy, they have to spend more for pairing. Okay, so this is the filling of electrons in T2G in a high spin complex and low spin complex. Okay, keep that in mind. This is how the electrons are filled. Now look at color. ஏன் வந்து கலர் வருது பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு d orbital split ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி இந்த presence of ligonsல split ஆகி you have there. Now the energy level, see, and electrons, so if you shine light or if you light absorb பண்ணிட்டு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா lower energy level இருந்து they go to higher energy level. Okay, so and then when they comes back they emit light. Okay, so they can absorb energy, the electrons can absorb energy and go to higher level, and this causes the color. Okay, the color, color they produces now because of electrons absorb energy and then go to the higher energy level. Okay, so let us stop here. I want to go to the book. Okay, now look at, as I said, if the energy gap, the energy gap delta O வந்து less than pairing energy, delta gap வந்து less than pairing energy இருந்ததுன்னா it means small delta O is less than P அப்படின்னா delta O வந்து கம்மியா இருக்கு, gap கம்மியா இருக்கு. So என்ன பண்ணும், electrons will try to go to the EG level. Okay, so delta O less than P, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, delta O less than P na energy gap is small, delta O greater than P na energy gap is more அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So எந்த ligands வந்து delta O, for which ligand delta O will be less than P ன்னு பாத்தீங்கன்னா weak ligands. Weak ligands ku delta O will be less than pairing energy, so they form high spin complexes. அதே வந்து delta O வந்து higher than P இருந்ததுன்னா strong field ligands. Strong field ligands, they will cause delta O higher than the P, so they cause low spin, they produce low spin or they form low spin complexes. Okay. Now, another easy thing is they cause, we can remember is, you see D4 and D7 coordination entities. D4 configuration, D4, D5, D6, D7 இருந்தது. D4, D5, D6, D7 இருந்ததுன்னா they are more stable for strong field. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, strong field D4 ல இருந்து D7 வரைக்கும் இருக்கிறது generally, of course exceptions இருக்கு. So generally D4 to D7 coordination இருந்தது, coordination entityல இந்த மெட்டலுடைய configuration, metal ion configuration D4 ல இருந்து D7 இருந்ததுன்னா they prefer strong field complex. Okay, அப்படின்னா என்ன ஆகும், the strong field na ligands, I mean they produce strong field, they prefer stable for strong field அப்படின்னா what happens, they are going to form low spin complexes. Okay, so that is one thing you should remember. And then I told you about the tetrahedral splitting. Now color, as I said, color வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா whenever there is an energy level transition between one level to excited level போச்சு அப்படின்னாலே their light is absorbed, and when it comes back from the higher level to the lower energy level, light is emitted. Okay,
and then generally the complementary color அப்படின்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Actually you might have learned in physics also. பார்த்தீங்க அப்படின்னா they had given like cobalt. Look at this. What is the light absorbed and the color absorbed in coordination entities பார்த்தீங்க அப்படின்னா if you take this complexes, so solution எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து it looks violet கலர்ல நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு violet கலரா இருக்கும். Okay, but they absorb yellow light. Okay, they absorb yellow light and so that is the reason. Yellow light absorb ஆச்சுன்னா மிச்ச கலர்லாம் வரும், அந்த கலர்லாம் ப்ரொடியூஸ் it comes as violet color. And then if blue green absorb ஆச்சு அப்படின்னா the remaining colors comes out as red. And blue absorb ஆச்சுன்னா you will get yellow orange. Okay, if it is ultraviolet they are not visible region. Red absorb ஆச்சுன்னா you will get blue color. It will appear blue. Absorb ஆகிறது red, ஆனா நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு ப்ளூவா இருக்கும். So blue green absorb ஆச்சுன்னா violet. Okay, so these are the different complexes and then color. Because of DD transition, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, DD transition நடக்குது. Metal coordination complexesல what kind of transition takes place? DD electron from 1d orbital, that is TG ல இருந்து EG க்கு போறது in case of octahedral. இதே tetrahedral இருந்ததுன்னா it will go from E ல இருந்து T2 க்கு போறது. Okay, so this is what if an energy transition of an electron in titanium hexaquo titanium 3 ல கொடுத்திருக்காங்க. So ground stateல அது வந்து titanium iso என்ன பார்த்தோம், atomic number வந்து 22 ரெண்டு s electron இருக்கு, ரெண்டு d electron இருக்கு. Just 22 so ரெண்டு s electron, ரெண்டு d electron, ரெண்டு s electron போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு d electron, I mean 3+. இங்க டைட்டானியம் 3+, அதுல பாத்தீங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான் போகுது, ஒரு s எலக்ட்ரான், ரெண்டு s எலக்ட்ரானும் ஒரு d எலக்ட்ரானும் போயிருச்சு. So what is remaining? Only one d எலக்ட்ரான் மாத்திரம் இருக்கு. அந்த d எலக்ட்ரான் T2G ல இருந்து EG போகும்போது it absorb பண்ணது light, so it goes to the excited state. Of course it will come back because of this absorption of energy. உங்களுக்கு நமக்கு வந்து the complementary color you get. So all these coordination complexes, they or colorful. Now another important thing was in the absence of ligands, ligand irundha now you must clearly understand it. The crystal theory le nama paathom, in the presence of ligands maatram in the splitting degeneracy வந்து split ஆகுது. Okay, it is removed. Degeneracy remove wise you get the T2G EG level form ஆகுது. Suppose ligands கிடையாது, no ligands are there, what will happen அப்படினா very simple example பாத்தீங்கன்னா copper sulfate pentahydrate. Copper sulfate pentahydrate பாத்தீங்கன்னா it is a blue color crystal, beautiful vibrant blue color crystal. Okay, and the crystal la பாத்தீங்க அப்படினா copper sulfate actually it has some 4 water molecules வந்து it is surrounded by it. And then ஒரு சைடு வந்து சல்ஃபேட் இருக்கும், ரெண்டு சைடு மேலேயும் கீழேயும் சல்ஃபேட் இருக்கும். And the another H2 வந்து it is actually coordinated, ரெண்டு attached to the sulfate. Okay, so the water is present and making it as a complex ion. இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அதை ஹீட் பண்ணீங்க, வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் will become கலர்லெஸ்ஸா மாறிடும். ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து லிகான்ஸே கிடையாது, no ligands. Only in the case of ligands இருந்தாதான் the splitting நடக்குது, splitting இருந்தாதான் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so if you remove the ligands from that particular complex, it will become colorless. Okay, and also another test they had given, nickel chloride வந்து dissolve பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஈத்தேன் 1,2-diamine வந்து progressively increase add பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா what happens, the color changes. The color வந்து என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது, because
the nature of the ligand வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. வாட்டரும் எத்திலீன் டைமண்ட் நம்ம அந்த லிஸ்ட்ல பார்த்தோம். வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் கம்பேர்ட் டு இஎன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து வீக் லிகாண்ட் அண்ட் தென் இஎன் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். அப்போ when you change the when you increase the ligand en வாட்டர் முதல்ல வந்து வாட்டர் இருக்கு, நிக்கல் ஹெக்ஸாக்வோ நிக்கல் 2 இருக்கு. அது வந்து என்ன கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் ஹெக்ஸாக்வோ டெட்ராக்வோ நிக்கல் டெட்ராக்வோ எத்திலீன் டயமின் நிக்கல் 2 அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேல் ப்ளூல இருக்கு. இஃப் யூ கீப் ஆன் ஆடிங் எத்திலீன் ஈத்தேன் 1 டயமின் ஆட் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it is the color வந்து intense ஆகுது. It becomes purple and finally violet. Okay, இது வந்து actually of course that is given in the book. And some of the applications பாத்தீங்க அப்படின்னா ruby stone இருக்குல்ல, ruby stone mainly it because ruby is mainly made up of Al2O3 aluminum oxide. அதுல வந்து chromium 3+ ions இருக்கு. chromium 3+, குரோமியத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தோம் 24 இருக்கு. இதுல வந்து 2 4 இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், 4D வந்து 4 இருந்தது, இங்க Sல 2 இருந்ததுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்து Dல போட்டு Dயை 5 ஆக்கிடணும். ஓகே, ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் குரோமியம் வந்து 4s1 3d5. அதுல வந்து என்ன ஆகுது, 3+3 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணும். Sல இருக்க 1 ரிமூவ் பண்ணிருங்க, 2 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணினா குரோமியம் 3+க்கு D3 configuration, electronic configuration D3ல இருக்கு. So which are என்ன ஆகுது, அந்த D3 குரோமியம் வந்து கொஞ்சமா இருக்குது அந்த Al2O3ல. Because of this presence of chromium 3+, then it forms it basically it present as a complex in that aluminum oxide. rubyல வந்து it present as an octahedral complex இருக்கு. And because of this DD transition the red color is produced. Red color is due to the presence of chromium 3+ ion. There are questions I have seen based on this. And similarly emerald வந்து actually green stone. Emerald வந்து what happens now, it because of மினரல் பெரைல் இருக்க எமரால்டு வந்து ஆக்சுவலா அங்கேயும் குரோமியம் தான் இருக்கு, பட் த மினரல் பெரைல் இஸ் பிரசன்ட். இங்க வந்து குரோமியம் வந்து எனர்ஜி லெவல் இந்த காம்பவுண்ட்ல ரூபில வந்து உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி கேப் பார்த்தோம் சொன்னா இல்லையா, அந்த டெல்டா ஓ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்க ரூபில பிரசண்டா இருக்கும்போது இட் ப்ரொடியூசஸ் ரெட் கலர். whereas if it present in the beryl இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா because of the other ions present, what happened, this chromium 3+ தான் அதுலயும் இருக்கு, பட் its wavelength என்ன ஆகுதுன்னா greenக்கு மாறி இருக்கு. Okay, so emerald both are due to the presence of Cr3+. Okay, now limitations of crystal field theory பார்த்தோம் அப்படின்னா again இதுல வந்து இது ஒவ்வொரு தியரியிலுமே கொஞ்சம் drawbacks இருக்கு பார்த்துட்டு some of them it explains. இப்போ crystal field theory எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it nicely explains the magnetic properties. It also explains nicely the color. What is the basis for color produced in coordination complex, அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருச்சு. பட் இதுல டிராபேக் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பேஸ்ட் ஆன் நம்ம தொடக்கத்துல என்ன அசியூம் பண்ணோம், சிஎஃப்டில வந்து போத் ஆர் சார்ஜஸ், பாயிண்ட் சார்ஜஸ், ஆட்டம் மெட்டல் அயானும் சரி இந்த லிகான்ஸும் வந்து சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, அப்படி பார்த்தா அப்படின்னா ஆனயானிக் லிகான்ஸும் வந்தாதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எஃபெக்ட் வரும். ஆனயானிக் லிகான்ஸ் வந்ததுன்னா தான் ஆனயான் தே ஷுட் ப்ரொடியூஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எகெயின், பிகாஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் ஆனயான்ல நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் ஷுட் பி மோர் ஃபார் ஆனயானிக் லிகான்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆனயான்ஸ் எல்லாம் வந்து வீக் லிகான்ஸ்ல வருது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆனயானிக் லிகான்ஸ், நியூட்ரல் லிகான்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட்ஸ்ல வருது. ஓகே, ஸோ that is not that could not be explained by crystal field theory. Okay, and then another thing is நமக்கு தெரியும் இந்த கோவலன்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ்ல வந்து ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு லிகாண்டுக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது.
அதை வந்து it was not discussing anything not given about இந்த கோவலன்ட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுறத பத்தி crystal field theory சொல்றது கிடையாது. So then we have to go for other theories, Ligand field theory, molecular orbital theory அப்படின்னு. That is not in your syllabus. Those theory you will learn in college. So this is the limitations of crystal field theory. Okay. Now, just some of the questions we will see in a short while. I want to finish other one topic, that is bonding in metal carbonyls. Carbonyls, homoleptic carbonyls அப்படின்னா carbonyl metal carbonyls ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா homoleptic தான் இருக்கும். Homoleptic carbonyls நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். carbonyl எல்லாம் if all the ligands are same type, they are called homoleptic. If the ligands are a different type, we could heteroleptic complexes னு பார்த்தோம். So homoleptic carbonyls அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா they form tetra examples. இது வந்து tetra carbonyl nickel வந்து tetrahedral ஷேப்ல இருக்கு. pentacarbonyl iron வந்து trigonal bipyramidal. hexacarbonyl chromium வந்து octahedral. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே தொடக்கத்திலேயே if it is coordination 4 இருந்தா there are two chances are there. If it is sp3 இருந்தா tetrahedral. If it is dsp2 இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் பிளானர் அப்படின்னு பார்ப்போம். d orbitals involved இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் பிளானர் dsp2. அதே வந்து 5 coordination 5 இருந்தா trigonal bipyramidal shape. அது வந்து example pentacarbonyl iron. And then hexacarbonyl chromium is octahedral. And then there are complexes where there are metal carbonyls and other complexes is also there, where you have metal bond. அதுக்கு example கொடுத்திருக்காங்க வந்து decacarbonyl dimanganese. Okay, decacarbonyl dimanganese. And I look at the structure here. A nickel tetracarbonyl nickel 0. The first complex nickel middle tetrahedral shape la வந்து carbonyl ligands நம்ம போடுறோம். So this one is the tetrahedral shape, and trigonal bipyramidal pentacarbonyl iron again 0. Oxidation state of iron வந்து 0 தான் இங்க pentacarbonyl iron. Because here all the carbonyl the homoleptic carbonyl complexes எல்லாமே வந்து என்னது neutral metal atom தான் இருக்கு. So pentacarbonyl iron 0 வந்து trigonal bipyramidal, and hexacarbonyl chromium வந்து octahedral shape. And then we have decacarbonyl dimanganese. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a manganese bond இருக்கு. So how it is formed? Just imagine you have manganese atom நடுவுல வச்சுக்கோங்க ஒரு manganese atom. You just put the start distributing the carbonyl group except ஒரு சைடு மட்டும் போடாம மற்ற எல்லாத்துலயும் போடுங்க. அந்த ஸ்கொயர் பிளானர் சைடுல ஒண்ணு மட்டும் போடாம எல்லாத்துலயும் போடுங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு manganese கார்பானிலையும் அதே மாதிரி பண்றோம். போட்டு என்ன பண்றோம், manganese ஜாயின் பண்றோம். Okay, and if you look at octacarbonyl cobalt dicobalt பாத்தீங்க அப்படின்னா it has a bridging CO group இருக்கு apart from carbonyl bond. Okay, cobalt bond, sorry, metal bond. So you may get questions from this also. Which of the following contains metal bond? In which of the complexes contains CO bond அப்படின்னு கேட்பாங்க. So remember the structure Mn2CO10. Sometimes இதுல வந்து structure கொடுக்க மாட்டாங்க. They will just simply give the name or formula Mn2CO10 அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு 4 கார்பனைல் கொடுத்து which of the following contains metal bond, which of the following contains CO bridging group அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இதுல கொடுத்திருக்கிறது வந்து பேசிக் புக்ல டெக்காகார்பனைல்னா 10, deca means 10. So decacarbonyl dimanganese அதுல வந்து metal இது இருக்கு. And similarly octacarbonyl dicobaltல பாத்தீங்க அப்படின்னா it has one cobalt metal bond இருக்கு, and then 2 bridging CO groups are there. Okay, and then என்ன கொடுத்திருக்காங்க, another important property of this carbonyl பாத்தீங்க அப்படின்னா so metal carbon bond in metal carbonyl possess both sigma character இருக்கு, pi character இருக்கு. Okay, it has both sigma character as well as pi character. Okay, that is because
That is because carbonyl பார்த்தீங்க அப்படின்னா carbonylல கார்பனுடைய hybridization sp. It is a linear molecule. Sp hybridization, so it has perpendicular p orbitals இருக்கு. Understand? So what happens? So the overlap between the d orbital of the metal and the p orbitals of the carbonyl can take place. Okay, they can take place. So metal இதுல என்ன பண்ணுது, கார்பன்ல பாத்தீங்கன்னா what about the carbonyl உடைய Lewis structure பாத்தீங்க அப்படின்னா, I hope you know carbonyl carbon உடைய Lewis structure. Okay, let us try to draw this one. Let me first put the carbonyl CO போடுறேன் நான் இங்க. I'm going to write C. கொஞ்சம் தள்ளி I'm going to put this O. So it is CO group எடுத்திருக்கேன். Now we are going to write carbonல எவ்வளோ valence electrons இருக்கு. கார்பனுடைய valency வந்து atomic number 6, 1s2, 2s2, 2p4. So it is 6 வந்து 1s2, 2s2, 2p2. Okay, so 4 electron தான் valence electron இருக்கு கார்பன்ல, whereas oxygenல வந்து 6 இருக்கு. So 4 என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, what I'm going to do is so I'm going to put one electron. Let me change it to some of the dark blue. So I'm going to put one electron on top and then another electron போடுறேன். Then I have one more electron, 4 electron around the carbon நான் போட்டேன். Okay, and then what I'm going to do, I'm going to take electron from the oxygen எடுக்க போறேன். So oxygenல என்ன பண்ணுது, we have how many, there are 6 இருக்கு. So first one electron போட்டேன், it forms a sigma bond. Okay, and then what happens, so I'm going to put the remaining, first I'm going to put remaining, there are 6 are there, so let us put all the 6 around. ரெண்டு 4, okay, where is this? I'm sorry, it is this one. Now let us do this one. First, carbonyl CO la வந்து 3 bonds இருக்கு. So how it is produced, carbon actually carbon oxygen one electron கொடுத்து they form sigma bonds, and then also they share one of the electron, they form another pi bond. Okay, and then what happens, oxygen donates 2 of its electrons and forms a coordinate bond. Okay, so coordinate bond form. So carbon has actually used only 2 of its electron, so remaining 2 electrons அதுக்கு இருக்கு. Okay, and then oxygen வந்து it used say 4 of its electron in forming bond, and then other 2 are there. So this is how around oxygen carbonyl உடைய structure இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So இந்த 2 carbonல இருக்க அந்த 2 electrons தான் வந்து என்ன ஆகுது, ligand form பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Plus it has another empty orbitals, p orbitals it has. So அந்த p orbital கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, metal d orbitalum carbonல இருக்கிற p orbitals they can overlap, and metalல இருக்க electron வந்து it can be actually என்ன சொல்றோம், it can also make another pi bond with the carbon. So it's called synergic bonding. Okay, it's called synergic bonding. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேரு, synergic bonding. That's what happens in carbonyl metal. This is what makes the carbonyl metal complexes very strong. Okay, and then next important topics பாத்தீங்க அப்படின்னா applications of coordination complexes. Okay, now first one வந்து reagents. Okay, reagents, EDTA, DMG, DMG is dimethyl glyoxime,
alpha nitroso or beta naphthalene. These are all many of the things they are used in estimation and forming complexes. Okay, so EDTA titrations where dimethyl glyoxime, the quantitative analysis we use all these compounds on the first one. These are all used some of the ligands, I mean, based on the coordination complex based panni, we use analytical reagents. And then hardness, second use the hardness of water. Just remember these points. First, reagents, analytical quantitative analysis use pandrom, then hardness of water use pandrom. Hardness of water la enna ions estimate pandranga, calcium and magnesium. And remember this one, hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium ions. Okay, and this can be estimated by use of EDTA titration. Okay, and then metal extractions they use coordination complexes, and then nickel conversion of pure nickel form பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா nickel impure nickel carbonyl மாத்திடுவாங்க. CO கூட react பண்ண வச்சு they is converted into nickel carbonyl heat பண்ணும்போது you get pure nickel. Okay, it's the easiest way to get the pure nickel. And then this is actually again photosynthesis chlorophyll. Chlorophyll magnesium is chlorophyll is a coordination compound which contains the magnesium metal central atom and other ligands. Okay, so chlorophyll related to magnesium. Match the following. Remember, photosynthesis chlorophyll contains magnesium. Hemoglobin, blood hemoglobin is responsible for red color of blood, and which contains actually iron is the metal. It is a coordination compound. The metal atom is iron, and it is acts as oxygen carrier. And vitamin B12 cyanocobalamin, vitamin B12 cyanocobalamin. Remember, and it is another one is carboxypeptidase. Carboxypeptidase and carbonic anhydrous. Okay, carboxypeptidase and carbonic and rhodium complex. This one asked one of the course they asked which is called Wilkinson's catalyst in hydrogenation of alkanes. Plus remember that one, rhodium complex. Rhodium complex triphenyl phosphine and chlorine, chloro group. So it's a neutral complex, triphenyl phosphine, rhodium, chloro, triphenyl phosphine, chloro, rhodium 1. Okay, rhodium 1, Wilkinson catalyst, remember this. And one more thing I really wanted to ask you, remember that now let us finish this one. And then electroplating, silver electroplating the solution contains dicyano silver, dicyano argentate minus dicyano Ag in the complex charge when the negative are the 8 in mudiyano. Okay, dicyano argentate inga another silver plus 1, oxidation state 1, so dicyano argentate 1, this one. And here adhe mari is a gold deposit electroplating pannano appadina you have to use this complex, that is dicyano orate. Okay, again gold oxidation state to 1. Okay, so it is used in this one. And also photography la pathinga appadina we use this complex thiosulfate S2O3 silver. Give me a second. The complex என்ன ஆகும் அப்படின்னா
அந்த டெவலப்பிங் சொல்லுவாங்க. டெவலப் பண்ணும்போது ஜென்ரல் ஆஃப் ஓல்டு நவ் we use all digital one. Back then when we use this filmல வந்து போட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் it has to be developed. Okay. So during that time, what happens? The AgBr is converted into AgS2O3 twice in the complex மாறுது. And then medicinal chemistry. Medicinal chemistry பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is lead poisoningக்கு EDTA இது is used. EDTA is given, and then copper and iron toxicity வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா they give D-penicillamine and desferroxime formation of coordination. இதை வந்து நமக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரிமூவ் பண்ணுவாங்க எக்ஸஸ் டாக்ஸிக் presence of metals in toxic proportion in plant and animal system. இந்த மாதிரி காப்பரோ அயனோ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they'll give the chelating ligands D-penicillamine or desferroxime to remove copper and ions. Okay. Similarly, EDTA வந்து used for lead poisoning. And then platinum compound, cisplatin is used in tumors, cancer treatment க்கு யூஸ் பண்றாங்க. cisplatin structure வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா cisplatin, I think it is NH3 platinum, NH3 twice and Cl2. That is cisplatin. Okay. Now let us look at some of the questions from the book itself. Okay. Now, one more thing I wanted to say is that students, I told you first transition element you have to memorize. There is no other way, no shortcut for memorizing the elements. Scandium, titanium, vanadium. I mean, you can use, there are acronyms are there, you can use some statement, but better than that, you better learn like scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. It is easy if you just learn 3 or 5. Just learn 5, and then extra 5 you try to do it couple of days. Now and then if you do it, it will be there. Okay, I learned this one long ago, but again quicker ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ண உடனே எனக்கு வந்துருச்சு. So it is easy only. So now another thing is the second transition group இருக்குல்ல period. First transition no problem. நீங்க என்ன பண்றீங்க, 21, 22, 23, 30 வரைக்கும் நீங்க அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுங்க, S2 4s2 போட்டு பக்கத்துல இருக்க நம்பரை D-ல போட்டுறீங்க மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு. அப்புறம் வந்து you will remove the electron for finding the metal ion உடைய configuration, electronic configuration. Okay. Now there are other complexes. Iron, cobalt, nickel. Iron உடையது வந்து 26, cobalt 27, nickel 28. Okay. அதுக்கு கீழே அப்படியே இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதே ஆர்டர்ல அயன், கோபால்ட், நிக்கல். அதே போல இதுல பாத்தீங்கன்னா ருத்தீனியம், ரோடியம் அண்ட் பெல்லாடியம். ஓகே, ருத்தீனியம், ரோடியம், அப்படியே கீழே எது இருக்கு, அயன், கோபால்ட், நிக்கலுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ருத்தீனியம், ரோடியம் அண்ட் பெல்லாடியம். ஓகே, அதுக்கு கீழே அப்படியே அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம். அப்ப இந்த 8th குரூப், ஆக்சுவலா 8th குரூப்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் அயன், கோபால்ட், நிக்கல். ஏன்னா அதுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் ஈஸியா போட்டுடலாம் நீங்க குயிக்கா. இஃப் யூ நோ அயனுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ருத்தீனியம் இருக்கு. ருத்தீனியம் எந்த குரூப்ல வருது, ருத்தீனியம் அயன் குரூப்ல இருக்கு. அயனுடைய எலக்ட்ரான் டீகான்ஃபிகரேஷன் என்னது, இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பா இருந்ததுன்னா என்ன போடுவோம், 4s2 3d போடுவோம் அயனுக்கு. நெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன போடணும், 5s2 4d போடணும். நெக்ஸ்ட் தேர்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், 6s2 என்ன பண்ணும், 6s வந்துச்சுனால f இருக்கு, பிளஸ் f வந்து ஃபுல் ஆயிருது, f14 வந்துருது. அதுக்கப்புறம் 6s2 f14 and then 5d வருது. ஸோ 3d 4d 5d அவ்வளவுதான், சேம் கான்ஃபிகரேஷன் தான். நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் fp எவ்வளவு இருக்கோ அதே தான் வந்து ருத்தீனியத்திலையும் இருக்கணும், தென் பிலோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்மியத்திலையும் இருக்கணும். ஸோ ரிமெம்பர் தட் ஒன். ருத்தீனியம், அயன், கோபால்ட், நிக்கல். அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ருத்தீனியம், ரோடியம், பலாடியம். அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ஆஸ்மியம், இரிடியம், பிளாட்டினம். ஸோ பிளாட்டினத்துடைய
எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எதோட மேட்சா இருக்கணும்? நிக்கலுடையது 28. ஓகே, 4s2 d8. and then பல்லாடியத்துல என்ன இருக்கும்? 5s2 4d8. பிளாட்டினத்தோடது 6s2 5d8. that's it. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப காப்பர் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா காப்பர், சில்வர், கோல்டு, இது மூணு ஒரே குரூப்ல இருக்கும். காப்பருக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அதே தான் எதுக்கு இருக்கும்? சில்வருக்கும் கோல்டுக்கும் இருக்கும். ஓகே, காப்பர்ல வந்து +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸ்டேபிள் கிடையாது. வேறஸ் சில்வருக்கும் கோல்டுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள். ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் சிமிலி லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க், கேட்மியம், மெர்க்குரி. இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரே electronic configuration. எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா குயிக்கா if you want to find out the d how many d electrons are there அப்படின்னு calculate பண்றதுக்கு you should remember easily iron, cobalt, nickel ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 26, 27, 28. அயனுடைய number of d electrons 6, cobalt உடையது 7, nickel 8. அதுக்கு கீழே அப்படியே வந்து பல்லாடியத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் டக்குன்னு சொல்லிடணும். பல்லாடியம் எந்த குரூப்ல வருது? நிக்கல் கூட வருது. நிக்கலுக்கு கீழே வருது பல்லாடியம். ஸோ d electrons 8. அதே பிளாட்டினம் d electron 8. ஸோ அக்கார்டிங்லி 2+ 4+ அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் கோபால்ட்டுக்கு கீழே வர்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோடியம், ஃபாலோட் பை இங்கே இரிடியம். ஸோ அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி புட். Now look at this problem. Explain on the basis of valence bond theory that nickel tetracyanonickel 2- nickelate tetracyanonickelate 2 வந்து ion வந்து with square planar structure is diamagnetic, whereas tetrachloronickelate 2- பாத்தீங்கன்னா tetrahedral geometry. ஒன்னு வந்து diamagnetic, another one is paramagnetic. ஒன்னு வந்து square planar, another one வந்து tetrahedral geometry. Why அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first what you have to do valence bond theory பத்தி first நிக்கல் கொடுத்திருக்காங்க. நிக்கலுடைய atomic number நான் சொன்னேன் 28. first you write that one. 3d 8 electrons distribute பண்றீங்க. 5 boxesல 8 எப்படி distribute பண்ணணும்? 5ல first 1 போடணும். then next 3 pair பண்ணிருங்க. so you have 2 unpaired electrons in d orbital and 4sல வந்து 2 இருக்கு and 4p வந்து empty இருக்கு. Now nickel 2+ ion எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? 4s ரிமூவ் பண்ணிருங்க. so you get இதாயிடுது. okay, now hybridization நடக்கும்போது in case of நம்ம ஏற்கனவே இப்ப பார்த்தோம் cn வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். இப்ப நம்ம அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட்ல படிச்சதை இங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சயனைடு cn வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட், cl வந்து வீக் லிகாண்ட். ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்? பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் வந்து ஜெனரலா என்ன பண்ணும்? strong ligands form low spin complex or they try to pair up the electrons. அப்போ cn- இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது? அந்த d orbital 2 d orbital 1 இருக்குதா? அந்த 1 வந்து it will make it to pair and then ஒரு d orbital available ஆகுது. so dsp2 hybridization நடக்குது. so dsp2 hybridization அந்த 4 orbitals மட்டும் கம்பைன் ஆகி ஹைபிரிடைஸ் ஆகி they form square planar shape கிடைக்குது. okay, so this is square. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா now there are no unpaired electrons. cn4ல no unpaired electrons. it is a low spin complex. it is a low spin complex. inner or d orbital use ஆனாலே you get low spin complex. okay, அதே போல if you consider nickel cl 4 2- பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து என்ன ஆகுது? it is a weak ligand. okay, so weak ligand பார்த்தோம். so you have to know how ஒன்னு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? one is paramagnetic, another one is diamagnetic. அப்படின்னா நம்ம இமீடியட்டா paramagnetic-ஆ இருந்தது அப்படின்னா paramagnetic-னா unpaired electrons இருக்கணும். diamagnetic அப்படின்னா no unpaired electrons. okay, based on that one thing you have to consider. okay, paramagnetic வந்து இருந்தது அப்படின்னா unpaired electrons இருக்கணும். diamagnetic-னா no unpaired electrons. and then ligands வந்து பார்க்கும்போது நம்ம you have to use the knowledge where what we learned in crystal field theory. crystal field theory-ல cn-, CO, NH3, En இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்? strong ligands-னு பார்த்தோம். strong ligands generally they form low spin complex. இப்ப நிக்கல் cl4 2- எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சேம் திங் 28 நம்ம எழுதிக்கிட்டோம். 28 வந்து கான்ஃபிகரேஷன் 4s2
3d8 டைரக்டா போட்டாச்சு 3d8 fill பண்ணியாச்சு and nickel 2ல 2 electron remove பண்ணிட்டோம் and then since it is a weak ligand அது என்ன பண்ணோம் weak ligand அதை வந்து d orbital inner d orbital விட்டுடும் அப்படியே so they use sp3 hybridization and form tetrahedral complex. Next they are given another one questions பாத்தீங்க அப்படின்னா nickel Cl4 2- is paramagnetic while nickel CO4 is diamagnetic though both are tetrahedral அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க why okay both are tetrahedral ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்மே tetrahedral but one is diamagnetic another one is paramagnetic okay what is the difference இங்க வருது nickel 2+ இங்க வந்து ஒண்ணுல வந்து nickel 2+ இருக்கு இன்னொன்னு வந்து nickel எப்படி இருக்கு nickel 2+ nickel 0 it's a neutral இதுல இருக்கு so nickel இப்ப மேல இப்பதான் பார்த்தோம் nickel Cl4 பார்த்தோம் it since it is a chloride is a Cl- is a weak ligandங்கிறதுனால அது என்ன பண்ணாது d orbital டச் பண்ணாது விட்டுடும் so what happens அங்க வந்து sp3 hybridization நடக்குது tetrahedral கிடைக்குது. Now what about here strong field CO வந்து strong field strong ligand carbonyl வந்து strong ligand அது என்ன பண்ணுது 4sல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணி it makes it to makes pairing நடக்குது d orbitalல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் கூட பேர் பண்ணி s orbital empty பண்ணிக்குது 4s வந்து empty பண்ணிட்டு இன்னொரு 3p orbital கூட கம்பைன் பண்ணி ஹைபிரிடைஸ் ஆகி sp3 hybridization நடந்து you get the tetrahedral shape. Okay so இங்க பேர் ஆயிருச்சு அப்படின்னா it is going to act diamagnetic nickel tetracarbonyl nickel வந்து it is a diamagnetic complex because CO is a strong ligand it favors what pairing of electrons it forms low spin complexes so even though both are tetrahedral because Cl- is a weak ligand CO is a strong ligand this is what happens. Okay so next அதே மாதிரி iron hexa aqua iron 3 iron 3 is strongly paramagnetic whereas hexacyano this one again hexacyanoferrate 3- is an anion the another one is a cation so hexacyanoferrate 3 is a weakly paramagnetic okay paramagnetic strongly paramagnetic அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க weakly paramagnetic and strongly paramagnetic ரெண்டுமே paramagnetic one is weak another one is strong what is the difference ஒரு strongly paramagnetic இருந்ததுன்னா more number of odd electrons இருக்கணும் weakly paramagnetic இருந்ததுன்னா 1 or 2 few இருக்கணும் okay so maybe 1 இருக்கலாம் so weakly means less number of unpaired electrons strongly paramagnetic na more number of unpaired electrons okay now அதே மாதிரி Fe பாருங்க FeH2O Fe னுடைய இங்க வந்து Fe என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு 3+ ferricல இருக்கு Fe3+ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் Fe ஓடது என்னது 4s2 3d6 and then Fe3+ வந்து என்ன இருக்கு 3 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணோம் ரெண்டு s ஆர்பிட்டால் இதுல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானும் d6ல இருந்து ஒண்ணே ரிமூவ் பண்ணிருங்க you get d5 கான்ஃபிகரேஷன் d5 எப்படி ஃபில் பண்ணனும் 5 ஆர்பிட்டாலையும் ஒன்னு தான் போடணும் ஓகே 5லயும் ஒன்னு போட்டாச்சு ஓகே போட்டது இப்போ H2O வந்து H2O and Cn okay now compare பண்றோம் H2O and Cn H2O வந்து compared to Cn it's a weak ligand the problem இங்க என்ன question கொடுத்திருக்காங்க clue கொடுத்திருக்காங்க even though H2O is a strong ligand I told you strong ligand is it depends on the metal atom also okay it depends on the hello okay I'll stop it here.